What should I say? Something. I'm Paula. I am 26 years old, and I'm from Cologne in Germany, but I've been living in Valencia for about 7 years now. Hello, I'm Asen. I'm from Bulgaria, and my father is from Tanzania. I'm here in Spain for more than 3 years now. I'm studying jewelry and I'm working as a jeweler as well. That's it. Всем привет, меня зовут Анастасия, мне 24 года. Я переехала в сентябре 2021 года из России в Валенсию, Испанию, потому что это была вынужденная мера. Hi, my name's Eve. I was born in Poland, and when I was 7, I moved to the UK, and that's where I grew up and went to uni and everything. Привіт, мене звати Каріна, мені 23 роки, я з Києва. Я приїхала в Валенсію 8 років тому, коли мені було 15 років. I left Bulgaria maybe 9 years ago. I was working as a chef there, and in some point I decided that I need some more international experience because, well, I was working all my life in one city, and in this profession to gain more experience, it's really good to go abroad to see different kind of kitchens. So that's why I decided to move to another country. And I was searching for different options, and at the end I ended up in UK. I moved to UK. I was working there like 5 years. And then I met in UK my girlfriend, and at some point we decided to come here to Spain because she didn't like to stay in UK anymore because of the bad weather. And that's how I ended up in Spain. So I have never planned, me personally, to come here to Spain, but this is how it happens. I needed to learn Spanish from scratch. I didn't know even one word in Spanish, and here I am now. So that's it. Well, it wasn't, because it was my parents' decision. They decided to move, and they took me and my brother with them. So, yeah, I don't really know why, to be honest. Я переехала, потому что я понимала, что происходит в России, меня абсолютно не устраивает. И учитывая, что с 15 лет я боролась с этим режимом, я пыталась исправить то, что делают другие люди. Я боролась с гомофобией, с сексизмом, с диктаторским режимом, отчасти оппозиционерка. Меня абсолютно в итоге не устраивало то, что происходило последние 2 года, 3 года. И когда начался ковид, я поняла, что дальше лучше не будет. И поэтому я переезжала именно вынужденно, потому что я понимала, что оставаться уже нельзя в России. I feel like it was not the most conscious decision because I actually stayed for a few months, and then I have a Spanish boyfriend, and I was like, well, I'm not going to move to Spain if I don't have anything to do. So I finished my high school, and then I was like, I might as well apply. I don't think they will take me because I don't speak Spanish. But I applied, and then they, like, within a few weeks, they were like, yeah, you're in. And I was super shocked, and I didn't plan on like staying here that long. I didn't plan on like finishing the studies here and doing all of that. But then I was like, well, I'm already in, so I might as well try it, just stay. And then I stayed for 7 years so far. So, yeah. Батьки купили квартиру в Валенсії десь років 9,5 назад тому, щоб просто приїжджати на канікули. Потім подивилися, що їм дуже подобалась країна і подобались, не знаю, навчання, які тут видають, і вирішили мігрувати. І ми почали готуватися за рік до революції. Тобто ми приїхали не через революцію, просто так все впало, що було якраз після революції ми приїхали. I think that I am as integrated here as I could be because now I really do speak the language quite well.
I have Spanish friends and I study in a Spanish university. I work for a Spanish company. So I do think that I'm quite integrated. However, I also think that you never stop to be a foreigner, because even just like physically, people know that I'm not Spanish. Sometimes in the street they will stop me, like strangers stop me and ask where you're from, just because I'm tall. Like I had it happen to me in the supermarket that there was a guy who was like, "You're so tall, why are you so tall?" And I'm like, because I'm German. So I think, and also obviously I have an accent, and even if I speak well, it will not go away. That's just, I think it will stick with me. It took me quite a while to get to the point where I am. In the beginning I was struggling a lot, like just having that language barrier, because I think I define myself through just communicating myself, and it's so important to me. Language is important to me. So I struggled to not even be able to ask for basic things that you need. Like I couldn't ask for where's the supermarket or things like that. And in the beginning I came to a town where people, you know, really didn't speak any English. So I was very much forced to learn Spanish as fast as I could. But yeah, I think it was quite hard in the beginning, just to not be able to communicate yourself. Yeah, I would say so. I would say that I feel pretty comfortable in the UK and I feel like pretty British, but I can't really tell how long it took me to get to that point, but I'd say around like 2 or 3 years. But I was very young as well, so I think it was quite easy because I was a kid and I didn't really know much different. Я приехала в сентябре 2021 года, она еще идет, но в процессе, то есть сейчас на данный момент, да, я изучаю испанский язык. Есть такие моменты, то, что я не могу привыкнуть, то, что большинство людей здесь не пунктуальные. Казалось бы, да, стереотип, но на самом деле это есть. I didn't find it so difficult to adapt myself in Spain, but in general I think for me it's quite easy to adapt. It was very easy for me to adapt in UK as well, and I think it's even easier for me to adapt in Spain because the Spanish people are way more similar to Bulgarians. With more southern mentality, I would say. And my only barrier was the language and the coronavirus, I would say, because first, when you cannot express yourself 100% as I was in Spanish, it's very difficult to build relations with Spanish speakers. But with the time, when I learned Spanish language, now I don't have this problem. But we still experience the effects of the coronavirus. It's a bit difficult still to go out to meet new people, no? So I think these are the only barriers that it costed me a little bit to meet new people. With the job, it was quite easy for me at the beginning. I found a job straight away when I came here. Even that, I would say that it's a bit more difficult than in UK. Зайняла вона у мене, може, років 5 повністю. По-перше, я навчалася в англійській школі, у мене була проблема з тим, що я мало говорила іспанською, бо в школі ми всі говорили англійською, і навіть з моїми іспанськими друзями до цього часу ми говоримо англійською, бо ми звикли. Але коли я поступила в універ, вже за перші півроку мені треба було адаптуватися і говорити іспанською весь час. Це був такий дуже інтенсивний період, коли я повинна була говорити іспанською весь час. І тоді пройшла така дуже жорстка адаптація. Але зараз, я думаю, я більш адаптована до культури Іспанії, ніж України, бо навіть коли я приїжджаю в Україну, мої друзі мені кажуть, що в мене менталітет і манера думки більш іспанська чи європейська, ніж українська. That's quite a question. I think it's definitely possible that it's to feel patriotic, and I think I do,
But I also think that it's weird, right? Because you don't really know the country very well, especially if you moved away really young like I did. So it always feels a bit weird when you go back and you're like, yeah, you know, I'm from here, but you don't really know much about the place. So it's a bit of both. Патриот — это очень такое размазанное и очень неопределенная, да, характеристика, потому что для одного человека, да, патриотизм — это вот где ты родился, там и пригодился, вот эта фраза. Я просто ненавижу эту фразу, если честно. Ко мне она не относится, и я не могу сказать, да, то, что вот, я родилась в России, я этого не отрицаю. Моя вторая родина — Украина, у меня родились там родители, и я очень часто там была. И я, получается, человек на две страны, всегда была. Вся моя жизнь непосредственно с этим связана. И быть патриотом, например, России я не могу и не хочу. Потому что патриотизм — это навязанный конструкт, навязанный государством в первую очередь. Потому что я могу быть патриотом своей свободы, я могу быть патриотом своей семьи. Это для меня патриотизм. Но я не буду патриотом государства, как раз-таки которому, во-первых, я не нужна, которое поощряет и гомофобию, и сексизм, и войну в Украине. Я не могу. И патриотизм, как я говорила, я повторюсь, это очень размытое понятие. Для каждого человека при определенных обстоятельствах оно по-разному доносит, да, вот это свое значение. Оно означает всегда по-разному все. Поэтому это очень сложный вопрос. Я могу назвать себя патриотом Украины сейчас, потому что это родина моей мамы, моей бабушки, которая там жила. И я считаю, что так оно и есть. Патриотом России, не знаю, думаю, что нет. In some extent, I am patriot because I love Bulgarian culture. I love Bulgarian history. I'm all the time watching to Bulgarian news, what happened there. I'm all the time searching for information about what happened nowadays, what have happened in the past. I like Bulgarian folk music. I like to sing Bulgarian folk music as well. So in this manner, yeah, I'm kind of a patriot. But on the other hand, I'm not stuck to my Bulgarian community. Like, for example, I don't have Bulgarian friends here, and I'm not particularly searching for a Bulgarian community in Spain. Not that I have some problem to do this, but I just don't have such a necessity. I'm not so stuck in this bubble which is Bulgaria, no? So yeah, like in the same time, I can figure out that Bulgaria have some problems that I'm not very proud of, no? And Bulgaria is the poorest country, for example, in European Union, and there is objective reasons this to be like this. And I would like to see some changes in my country, so I could be more proud of it, yeah, in the future. And that's it, like I'm somewhere in the middle. Я відчувала себе зрадницею перші 2-3 роки, і я була дуже впевнена, що я повернусь в Україну. Я дуже любила кожен раз, коли ми приїжджали, я була дуже щаслива, що я повернулася додому, бо тут не було відчуття дому. Але з часом я зрозуміла, що об'єктивно мені краще жити тут, не того, що я не люблю Україну, але на моє майбутнє краще з роботою, краще з умовами. І я дуже люблю Україну, мені дуже подобається моя країна. Я все життя буду говорити, що я українка, скільки би років. Я не жила в інших країнах, але на даний момент мені краще жити в іншій країні. You know, as a German, we grew up with this, like, guilt of our history, our past, and I feel like because of that we also like criticize our country a lot and the politics and just like question everything, question the system, and I was so critical of it. And it's such a curious thing because I was like, I'm the last person who's patriotic like ever. And now that I'm here, I catch myself all the time being like, well, that's better in Germany, you know? Like,
I'm so different, thinking so differently than I used to living there. Now that I'm here, I'm like, well, this doesn't work here, this doesn't work here, but in Germany it's perfect. Obviously it's not perfect, but I do think because you miss it, you see it with like pink glasses a little more. In the UK, immigrants absolutely do not have the same rights as citizens in any way. The process, especially after Brexit, the process of gaining settled status and citizenship is awful, incredibly complicated and just ridiculous in total. And especially citizenship, it's incredibly expensive and difficult and pretty much impossible to gain, even if you are legally allowed to have it, because of all the things that you have to do and the very, very high amount of money you have to pay. So for many people, it's impossible, which is awful. Касаемо случаев дискриминации, с которыми я сталкивалась, это было один раз. Мы с моей девушкой снимали, когда мы только приехали в Испанию, Airbnb. И хост, которая принимала непосредственно нас, она говорила только на испанском, хотя мы говорили, что мы можем на английском, на русском говорить, украинский понимаем, но на испанском мы ничего не понимали на тот момент. И хост об этом прекрасно знала. И когда она нас заселяла, она даже не пыталась использовать как-то переводчик. Когда мы к ней обращались, пытались там через переводчик говорить с ней, она делала вот так, типа отворачивалась, не было никакого желания с нами разговаривать. И она всеми силами показывала, что ей неприятно, что мы вообще к ней подходим. Это было очень странно, я не понимаю, чем мы ей так не понравились. Но факт есть факт. А касаемо остальных ситуаций, я считаю, что Испания, в принципе, как и большинство европейских стран, она ставит на одинаковый уровень, как раз-таки правовой, и людей, которые приезжают, иностранцы, да, и местных жителей, которые имеют, например, да, гражданство или там ПМЖ, да, ВНЖ этой страны. Поэтому был только один случай, и то, мне кажется, это у человека просто какие-то проблемы, а не в законодательном плане. Вот. So actually I did have a few times a situation where people were a little racist, you know, in my first studies, especially because it was a little town and I had some professors who were like, especially with the topic of Valenciano, that's a little sensitive for me because it's just, I learned Spanish and it was hard, but then that's not enough. And then they speak another language and I'm as polite as can be and I'm like, you know, I'm actually like a good student. I would love to follow the class. I'm interested. Is there any way you could speak in Spanish? And I think it's just a little insensitive to be like, no, I don't care if you understand it because you're not important in this room. So I did have teachers that were like, especially one woman, she was not the nicest with me and she was like, why would I speak Spanish? You don't understand anything anyways. And just like a lot of comments like that, and I'm like, she was so unhappy that she had extra work with me to make an extra effort, you know? And that was odd to me because obviously I grew up so privileged and I've never been in a situation like that. I always thought it was very wrong, but I also felt very far away from that I was shocked that that applied to me suddenly. It's a good lesson. I'm still privileged, you know, I'm still like a white, like well-situated young woman and I don't have a lot of the stereotypes that even my own friends have that are foreigners. Like as soon as if you don't look like that, you're getting confronted with a lot of worse stereotypes, you know. But it's not the nicest feeling and it still happens from time to time. People do have their stereotypes. Well, how it needs to be, obviously the immigrants as citizens, they need to have the same rights, maybe until some extent it will be okay for me to accept that maybe I cannot vote for government. For me this is okay,
but I think the immigrants need to be able to vote for local authorities. In UK it was like this. I'm not exactly sure how it is here in Spain right now about this, but apart of this, I'm quite happy with the rights that I have. For example, the healthcare here is quite okay, because once I registered for GP, you have this card, and you can use the public health care. Doesn't matter if you're working or what is your status. So the health care is quite okay here, and everything practically is for free. So yeah, I think the legal part is quite well regulated in Spain. Racism, there is some, but I think this is normal in any country, basically. I felt it kind of in UK as well. The difference between Eastern Europe and Western Europe that I find is that in Eastern Europe, the racism can reach, it can be violent. It can be a way more violent than it can be here. But on the other hand, in Western Europe, the racism produce kind of social pressure, something that I don't see so much in Eastern Europe. I think in Western Europe they have this history of classism. I can speak only about comparing Western Europe and Bulgaria. I don't know how is it, for example, in Russia or in Poland or in the other countries of Eastern Europe. But in Bulgaria, there is no history of classism. And I think here, if you are from different race or from different country, people will not come and beat you up, usually. But you may find difficulties to grow up in your company or to find a better job. Maybe they will be a way more reserved to you. You know, you need to become closer to the people first, so they can accept you in their bubble, in their group, in their community. Such kind of racism, I can say that it exists. So it's a job of you personally to try to break this barrier. And if you have the qualities to do it, maybe you can integrate in these societies in Spain, in UK, especially in UK. But if you're more closed and you suffer in your communications, well, you can have some issues in your social life, in your job. But as I said, in the West, I don't see any violence. Maybe there is cases. I've heard about cases, but it's not the same like in Eastern Europe from what I know. This is what I think. Так, стикалася з дискримінацією. Є такий стереотип, що українці приїжджають, чи українки, щоб сказати, приїжджають сюди або щоб вийти заміж, і щоб сидіти вдома, нічого не робити, або приїжджають працювати як прибиральниці, бо найбільше вони не здатні. І я провела 1 рік в Німеччині, і я зробила невеликий соціальний експеримент. Коли мене люди питали, звідки я деяким говорила з Іспанії, іншим з України, і дивилася різницю в їх реакції. Якщо з Іспанії, типу, о, прикольно, як круто, вас там так тепло, з України, типу, понятно. Вони якось дивно відносились до українців, типу, ми люди іншого сорту, типу, ми не такі люди, як вони, не хватає чогось. І деякі дуже сильно сексуалізують стереотип українців. Вони такі, боже, українки такі гарні, вони не дивляться на нас як націю людей, дивляться на якийсь об'єкт, який їм прикольний, як сувенір якийсь. Ще дуже бісило, коли питали, типу, ти з Росії, ні, з України. Та ти саме. Зараз вже не кажуть. See, this question, yet again, goes back to Brexit. Before Brexit, I would have said that I consider myself British, that I'm like a British person,
that I'm no different to anybody else because I grew up there. Culturally I'm quite British. However, after Brexit and all the xenophobia that started popping up everywhere, I no longer consider myself British, and I think because of Brexit itself and mostly people in the UK, their reaction to it, because it wasn't good. I am a foreigner. People look at me and see that, and it's all right. Like, it's not, I know that it's not an offensive thing. It's just interest. They're like, it's curious. They're curious where you're from, like when I speak, but it's just annoying because it's been 7 years, and every time I come into a room and I don't know the people, that's going to be the first thing that I'm asked. And you're just constantly reminded of being a foreigner. And after 7 years, I'm like I feel quite adapted, and there's nothing more that I could do. So I would love just not to have to answer every single time the question, like, where are you from, and why. Sometimes they're like, and when do you go back? And I'm like, do you want me to? I don't know. I'm here. You know, I really actually live here. So it would just be nice not to have to answer those questions sometimes. But I know it's not with a bad intention. It's just curiosity. So sometimes I can forget that I'm foreigner, but sometimes you need to take it on account. In general, I'm not feeling rejected, but it's normal. There is some differences. In my case, also, I'm a black person, so sometimes I need to think about it, but not very often. As I said, if you have a good approach, it takes a very short time until people accept you. You need to be careful, of course, what you're talking about, because, of course, Spain is a country that has a lot of heavy history, very difficult history as well. And there is some topics that you need to be very careful when you're talking about, no? So, in these cases, you need to be careful, and you need to be careful what you're talking and to who. You need to know history or something. Yeah, it's very good to know a little bit about history and to read. In this case, you need to know. You need to educate yourself to be. It helps to the integration. Залежить від ситуації. Я би сказала, що я відчуваю себе набагато більш іспанкою, ніж 5 років тому, але все одно є якісь речі, які я розумію, що це не те саме. Наприклад, коли я тільки приїхала, була для мене дуже дивна річ, коли іспанці, вони дуже тактильні, вони дуже люблять обніматися, цілувати щоки, коли вони знайомляться. В Україні це не дуже так, це там, ну привіт, там, кивнули головою, там, може, один поцілуй щонок, але не так, але коли я тільки приїхала, людина, яка ніколи мене в житті не бачила, мене обнімали, така, що ти робиш? І зараз я дуже звикла, але все одно є якісь речі, які для мене здаються трохи дивними, але я на 85% відчуваю себе як іспанка. Касаемо возвращения в Россию, нет, я не планирую, потому что, скажем так, я практически стала персоной нон-грата, потому что я говорю открыто о войне, и на данный момент я уже говорила, что я повторюсь, что в отношении моей семьи идут репрессии именно из-за моей помощи Украине, и то, что моя мама украинка, она родилась в Украине, из-за этого тоже идут репрессии, и я не хочу связывать себя с этим государством. Я понимаю, что есть различия страна и государства, есть различия в культуре. Про культуру я ничего не говорю. Я не говорю ничего про литературу, да, там, язык, музыку, живопись, скульптуру. Я не говорю ничего про это. Я говорю про государство. И касаемо государства, я не согласна с политикой, я не согласна с тем, что происходит. И, к сожалению, я не вижу перспектив на ближайшие 10 лет изменения. И в целях моей безопасности я не могу вернуться в Россию.
И касаемо, могу ли я там рассматривать другие, да, какие-то страны, ну, я рассматриваю либо оставаться в Испании, либо в Украину переезжать. Oh, yeah, absolutely. I've actually been thinking a lot about it lately, and yeah, I think that's definitely an option for me to move back to Poland at some point. I'm not sure when, possibly after I get finish my uni and education and get a master's. I think it could be good for many different reasons, but I do love the country. And I think there's a lot of good opportunities there as well, especially for people, because I study fashion, especially for people who do fashion, there's a good kind of market going on there as well. So that absolutely at some point, not now though. Well, I don't have any particular ideas to move from Spain because, well, I'm here with my partner. We recently have bought a flat here, so probably we're gonna stay here for a long time. I like it here. I don't find some serious issues living in Spain, and I have plans to build my business here maybe. So no, I'm gonna stay here probably. I feel like I would for sure try to live in another country, just because the world is such a big place. And even though there's places that I love, Cologne included, I think that it would be interesting just to see a bit more of the world still. Я планую мігрувати ще. В кінці цього літа я планую мігрувати в Голландію. І, до речі, це одне місце, де я не жила там так довго, але там я себе відчуваю, у мене є більше відчуття дому, якийсь спокій і такий душевний, не знаю, я як на своєму місці. Well, in my particular case, it was not like this because I was not living so bad in Bulgaria. I had a quite good job. I was like a head chef of a restaurant, so I was earning quite well. And I moved away mainly for experience, for some adventure. Then I came from UK to here for love, basically. But a lot of people from Eastern Europe, a lot of friends, they are coming here, searching for better job, for more opportunities. A lot of people, they make money here and send them to Bulgaria, to their old parents. There is a lot of cases when a family, one of the members of the family need to come in Western Europe to work, to be able to feed the rest of his family in Bulgaria, sending money there. A lot of families that they split up like this, no? I mean, for sure in some situations it's probably true, you always move for a reason, right? It's not the case for me. I was actually super happy in Cologne. I still think that it's a very nice city and I miss it all the time, I didn't move because I wasn't happy. I moved because I thought, okay, I am young and I do want to see more of the world. If not now, when should I do it? Because it's not going to get easier. The older you get, the more responsibilities you will have. Maybe you have kids one day, maybe you have an apartment that you own or whatever it might be. I thought it's just a good moment to do it when I'm young. But it also teaches you you can compare the two places and you can really understand what works and what doesn't work. But I didn't leave because I wanted a better life. I just wanted new experiences. Я думаю, частина цієї фрази правда. Ми мігрували, бо тут краще навчання і кращі умови, але я думаю, це не для кожного. Деякі люди просто, вони не стільки мігрують, бо вони хочуть жити в іншій країні, але тому, що вони дуже сильно не хочуть жити в своїй. І, для них не так, що я дуже хочу в Іспанію, а більше я дуже не хочу жити в Україні. Для нас це було більш для навчання, і я, як казала, перші роки вважала, що я відвчуся, повернуся назад. Але я думаю, що це взагалі правда, що багато людей переїжджають в пошуках кращого життя. Yet again,
this goes back to Brexit, because before Brexit I would say definitely the UK. That's where I spent most of my life, that's where I grew up, that's where I have most of my friends. I feel really comfortable there, I know what's going on. However, after Brexit, I wouldn't say I'm really more comfortable in either country. I'm comfortable in both of them, but both of them also have their own problems, you know? So yeah, it's a bit of both. It also depends on like the time of year and what's going on and just stuff like that. It's such an odd thing. Every time I travel to Cologne, I feel like I've never moved away, and I'm fully there, and I'm like, what life in Spain do I even have? Like, this is my life now. It's such a weird thing. And then I'm in Spain, I'm like, I'm fully here. You know, Cologne feels far away. It's like my brain can't compute these two places at once. Well, it's a difficult question because life has a lot of aspects, no? And in some aspects, life in Bulgaria it's easier. I would say in Bulgaria there is more personal freedom because there is less restriction, like less social restrictions. You can do more things, like whatever you want in your day-to-day life, and you don't expect that somebody will tell you you cannot do this or you cannot do that. On the other hand, on the other side, the financial part, I would say in UK was the best because you can work washing dishes and you still can live quite okay there. You can save money, no? I would say that Spain is somewhere in the middle between these two parts. It's the financial part is not that good like in UK, but on the other side you have more freedom than you can have in UK, no? So it's a good place here. It's something intermediate, and yeah, I'm feeling good here. Когда мы выбирали страны Европы, куда мы будем эмигрировать, мы рассматривали Испанию как одну из приоритетных стран в данном направлении, потому что здесь процесс легализации, он гораздо проще, и он дает больше возможностей, например, чем ряд других стран. Но у нас были определенные документарные проблемы, и мы не знали, как их решить, и поэтому мы рассматривали вариант даже переезда в Украину, во Львов, потому что как представительницы ЛГБТ-сообщества в России нам ни в одном городе, мы жили в Санкт-Петербурге, ни в одном городе нам не было комфортно, потому что у меня были ситуации, когда на меня и нападали и в школе, когда, вот, например, у меня есть шрам. Этот шрам мне сделали в школе из-за гомофобии точилкой, точнее не точилкой, а лезвием от точилки. Это сделали из-за того, что я лесбиянка. Да, в Санкт-Петербурге непосредственно надо мной издевались даже ректор и деканат, потому что я никогда не скрывала свою ориентацию и своих либеральных взглядов, оппозиционных взглядов, а деканат непосредственно моего университета, он был за ядро и за партию «Единая Россия». То есть, естественно, даже в Санкт-Петербурге мы не чувствовали себя комфортно, как и в Москве, и поэтому мы выбирали либо Испанию, если бы в Испании не получилось, мы бы уехали в Україну, во Львов. Дуже цікаве питання, бо ні там, бо Україна була моїм домом, але після стількох років життя тут я вже не відчуваю себе так вдома, але тут я також не відчуваю себе на 100% вдома, тобто я ніде не відчуваю себе вдома. So yeah, they're mostly jewelry. So this ring that I I got off my mum, but she got it off my grandma, and I love it. And this necklace, which is the St. Mary necklace, but mostly is this card, and I got it from my grandma when we were literally at the airport moving to the UK, and she was like, oh, you know, keep it with you, it'll keep you safe. And because it's like Pope John Paul, and it's got like some Catholic prayers on this side, and like I'm not that bothered about religion, but
I always keep her with me, always got it, you know, in my purse. So it's quite important to me. And if I lost it or like something happened to it, I would be like very, very stressed and very, very sad. Yeah. Well, I think because, you know, I study photography and I'm a very visual person, maybe the things that remind me most are photos. I do have like a little photo of my brother, which, you know, I think the place is not even what you miss the most. It's the people in it that define that as a home, right? So being so far away from my family is like what's the hardest. And so that's something that if I have a talisman, that would be it. But I also thought today, actually, that maybe the thing that I mostly use as like a reminder of home are clothes. So every piece of clothing for me is connected with like memories. And even like my very favorite shirt, I just remember exactly like how I got it in Cologne and just all these times that I wore it there. And I look at it and it's just like love. Well, I don't have too many objects that I carried with me when I came here. But recently I decided to plant one tree, which is a walnut tree, because this tree, like a species, reminds me of Bulgaria. So it's already growing quite a lot. And well, I have a walnut tree in my home, and I think this is something that reminds me of Bulgaria, like a talisman. Да, у меня есть талисман, это кольцо, которое подарила мне мама 9 лет назад. И это кольцо напоминает мне о семье, которая находится в 5000 километрах от меня. И они не могут сюда приехать, потому что на данный момент в отношении моей семьи идут репрессии из-за того, что я открыто называю войну войной и помогаю гуманитарной, финансовой и консультационной помощью украинцам и российским беженцам. И я не знаю, когда я с ними увижусь ли я с ними вообще. И поэтому, да, вот такой символ у меня есть. Помимо кольца от мамы, у меня есть татуировка «Воля». Я думаю, все прекрасно понимают, что это, откуда, потому что это сделано как раз-таки буквы из герба Украины. И само значение слова, да, «воля» — это то, чем, в принципе, я занимаюсь, да, это моя воля помогать, это моя воля переехать, это моя воля что-то делать. И я понимаю, что это моя воля непосредственно выбирать мой путь в жизни. И поэтому для меня очень символично, еще она сделана в радужных цветах, скажем так, что опять же, да, такая отсылка к комьюнити, к которому я отношусь. Поэтому и одно из... Это слово, еще могу сказать, любимое слово моей бабушки. Она всегда говорила, она относительно недавно умерла, до войны. И она жила очень долгое время в Мариуполе, и она умерла до войны, да, я повторюсь. И вот ее это любимое было слово «воля». Так что такое совпадение приятное. У мене є 3 татуїровки про Україну. Перші – це колоски. Ми набили їх разом з моєю сестрою. В неї ідентична татуїровка, але на спині. 2 колоски, вона і я. Один трохи довше, один трохи коротше, бо вона мене старша, я молодша сестра. Ми його набили, бо вона і я вже багато років не жили в Україні. І в той момент ми вже зрозуміли, що ми, мабуть, не повернемося. Але ми обидві дуже любимо нашу країну, ми хотіли залишити як пам'ять про нашу країну. Потім в мене є татуювання на українській зі словом «розквітай». Це більш як нагадування, що після будь-якої поганої речі, що з тобою скоїлась, потім йде щось добре, що треба через це переростати і просто переживати його і продовжувати жити. І в мене є ще одне татуювання, воно дуже нове. «Борітеся, поборете». Це з вірша Шевченка. І це мене надихнула сучасна війна його набити, але також просто як життєвий слоган завжди продовжувати боротися, як би тяжко не було.
definitely, first of all, I think learn the language, but also and learn the language and the culture and kind of like do your best to integrate yourself quickly, because then you'll understand what's happening and you won't feel so like out of it, so like foreign. But at the same time, I think it's important to like remember where you're from and like cultivate that memory and that kind of connection, because otherwise you kind of feel like really lost later on. So yeah, I don't know what else I'd say, and I don't know, also like think about it really, really hard, because it's a very, very, very big decision. That's hard. I mean, just find the right people who, like, it was a struggle for me because of the language to like meet people, also because I'm so busy in studying, working, but I think it's super important that you have a good support system. That's the one thing that you leave behind. But if you find yourself people, especially people that are also in the same position like you can always talk about your struggles, and it's makes it a lot lighter. You know, other foreigners who understand maybe what you go through, you can share that and go through together. That makes it so much better. Я всегда советую, так как я юристка, я советую своим клиентам всегда подготавливать огромное количество документов заранее, потому что лучше подготовить больше документов, чем меньше, и потом в последний момент пытаться их сделать или сделать их здесь. И это будет стоить гораздо больше количество денег, да, дороже и дольше это будет оформляться и сложнее, поэтому заранее подготовьте все свои документы, продумайте варианты различные не одной страны, желательно несколько, продумайте свой бюджет, продумайте последствия, если вы будете подаваться, например, на политическое беженство, да, если вы, например, из России, да, то непосредственно подготовьте кейс на политическое беженство и с прикреплением фотографий, видео, позиций, любых справок, ходатайств и так далее. Потому что чем больше документов, тем лучше. Вы не знаете, какой документ вдруг может пригодиться. И обязательно поставьте апостили на документы об образовании и свидетельстве о рождении. Спілкуватися з місцевими людьми і намагатися вивчити мову. Наприклад, моя мама живе тут стільки років, як і я, але вона погано розмовляє, і бо в неї всі друзі з України чи з Росії. І через це їй тяжкіше інтегруватися було, і досі є. Вона не дуже розуміє культуру і багатьох місцевих речей, якісь маленькі як ритуали, які вони роблять. Не знаю, там в котру годину вони їдять щось таке маленьке, але взагалі воно дуже сильно впливає. Тобто моя порада – розмовляти з місцевими людьми і намагатися вивчити мову і зрозуміти місцеву культуру. Well, I would recommend them to speak the language, to start straight away to speak the language. This is the first barrier. Then it's up to your communication skills, how quickly you're gonna integrate in the community. But first is the language. You need to put all the effort to learn the language, to learn a little bit about the history, maybe a little bit about the politics, a little bit about what the local people like. It's really good. For example, if you go and speak to with the Spanish people about their paella, about their, you need to know what are the local, what the local people love, so you can find some topic to talk about with them. It's good to find a job. It's really good to find a job. I think people are more likely to accept somebody that they see that he's putting effort, to integrate, and the job is very important, like if they see that you are working, you put some effort, so they can see that you're not coming here to take their social social care, So positive thinking, drinking beer with the people. That's it. It's not so difficult after all.